Moin und ja, herzlich willkommen. Ja, es ist nun endlich soweit. Die letzte Episode von Life is Strange. Episode 5. Der, Sturm tobt, der kommt und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wie immer, wenn ich eine neue Episode spiele, natürlich das Menü, weil ich natürlich von Anfang an alles zeigen will. Wir werden wahrscheinlich gleich eben kurz noch mal sehen, was in der letzten Episode passiert ist. Die ist ja mit dem, Cliffhanger, hat die ja geendet, also der toppt ja nochmal den von allen davor. Und ja, ich will gar nicht viel drum rumreden. Ich bin echt gespannt, ob sich das Ganze noch zum Guten, also das ist ja, das Spiel ist echt heftig. Und wir machen weiter. Ich wünsche viel Spaß und ja, mal gucken. Schauen wir mal, was ich da so Previously anstelle. on Life is Strange. Whoa! What did you find? Rachel in the dark room. Over and over. That's it. We can't trust anybody, except each other. You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Oh, look. The Wonder Twins. What are you doing in my dorm? You are so fucking dead! Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. What are you doing here, Max? Victoria has to be next. What a lame gimmick. Rachel, why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard! Max, we have to find that spot now! Oh! Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I know you're close to Nathan, but your life is in serious danger. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Oh god, Max, look. She's still there. Oh, no. Chloe. Look how. What the fuck? Da endete alles. War fertig mit den Nerven. Oh Mann, ey. Ja, das kenne ich schon. Life is Strange ist ein Spiel. Ja. Ja, doch. Ein Spiel. Krass. Okay. Ja. Ach, wir sind wieder im Bunker. Ah, okay, es ist dann also sein Raum? Oder arbeitet er mit Nathan zusammen? Das verstehe ich sowieso noch nicht ganz richtig. Naja, mal gucken. Ach du Scheiße. Auf. Komm schon.
Chloe? What? Where? It's a dark room. Fuck. Kann ich irgendwas machen? Scheiße, wir müssen hier raus, Alter. Der macht doch irgendeinen Scheiß mit uns. Is anybody out there? Oh. Please help! Okay. Spritze, Foto. Kann ich mir denn das Foto... Von hier aus? Oh shit, that's me. He took that shot last night. God, I don't remember anything that happened. This must be the same drug Nathan used on Kate. If I could move it towards me. Rollwagen. Einen linken Fuß oder einen rechten Fuß loslösen. Ja, auch, ich kann auch die Hände loslösen. Ich fange jetzt mit dem Bein an. Jawohl. Finally, I'm free. Almost. Okay. Ja gut, das habe ich mir schon mal gedacht, dass ich vielleicht mit dem Fuß... Mal gucken. Perfekt. Alter. I hate looking at myself like that. You'll pay for this, Jefferson. Auf jeden Fall. Linke Maustaste Foto scharf stellen. I promised I would never go back in time like this again. But this is the only way. Ach. Alter, wir nutzen wieder die Kraft, okay. Aber ich kann doch nur zu dem Zeitpunkt, da lebt doch. Hä? Obwohl, ja gut, besser als... Ja, ich bin echt gespannt, ich bin gespannt. Okay. Ja, ich schätze... Hä? Okay. Max. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Der ist krank. Der ist ein Psycho. Hold that stare there! Stay still! Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Ist voll in die Eier, come on. Don't move! Komm schon, Karate Kid. Schade. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do
was text you from Nathan's phone, and you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Alter. Komm, wir müssen noch irgendwas tun können. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Scheiße. Oh, Jesus. I can't believe that happened. So sick. Krass, okay, wir haben also finden, dass er keine Fotos von uns hat. Oder nicht richtig, aber hä? Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Scheiße, wir müssen nicht mehr raus. I broke those files when I kicked the trolley. Auf jeden Fall, Alter, der Typ ist echt, Alter. Der Typ ist ja ein richtiger Psycho. Was ist das mit Nathan? Hat er den nur benutzt? Was steckt dahinter? I'd really like to smash that fancy camera into Jefferson's face. Ja, auf jeden Fall. Wait, Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. Whoa. I'm definitely more awake in this photo. I could try this one. Ja, was anderes habe ich ja nicht. Muss schon wieder. Anderes habe ich. Alter, das ist doch echt kacke, ey. This might work. Please work. Der wird automatisch scharf. Geht nicht? Ich muss wahrscheinlich. Okay. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max. I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black
to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Ja, aber Kate hat überlebt. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Also, doch, er ist wirklich krank. Obwohl, vielleicht auch nur, weil er so fertig... Wir wissen nicht, hat er ihn nur benutzt? Jetzt sind... Aber er ist wirklich krank. He's as sick as you. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. That makes two of you. I helped Nathan realize his vision. So few people get that chance. You brainwashed him. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Alter, der hat also Nathan nur benutzt, ihm so fertig zu... Alter. Krass. Das heißt, er ist eigentlich... Naja, vermindert Kacke, sag ich mal. Also nicht wirklich richtig Kacke. Vielleicht schon Kacke vom Grundtyp her, aber nicht so Kacke, wie ich dachte. Und dieser scheiß Mr. Jefferson, ne? Alter. Können wir nicht mal weiter zurückspulen bis zu seiner Geburt oder so und dann... Gut. Krass, ey. Und der Nathan hat mal gedacht, er könnte hier, ne, so, ich mach hier, guck mal, ich mach das so wie mein Mentor, Mr. Jefferson, und zack, Überdosis. Alter, gar nicht. Why, Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Alter, ich krieg gleich eine innere Wut, ne? Kannten Sie Frank? Did you know she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so
Look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father, but not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Der hat Nathan umgebracht, der Wichser. Let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alter, der ist doch echt... Alter! Max, wir müssen hier raus. Sorry. This is not art. This. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Okay. Max. Aber welches? Oder 4? Soll ich ihn da nehmen? Irgendein bestimmtes vielleicht? Scheiße. Hier war ich da schon. Hab ich überhaupt das richtige Foto? Das ist Episode 2, ich will Episode 4, warte mal, ne. Nächste. 3. Ja. 5. Noch nicht. Da müsste ich ja. Mal keins anklicken. So. I wish you could see yourself now. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Ja. Oder hier. Ne, das sind die Menschen. Ah, der Ordner vielleicht. Warte. Ne, das sind nur die Dinger, die wir gefunden haben. Oh, scheiße, Alter. Alter. Wo denn dann? Ja. Ich kann dir doch kein... Warte mal. Nur... Wir haben nur Fotos hier. Aber welches soll ich denn? Ich kann doch nicht Episode 1 nehmen. Ach, kannst du näher anklicken. Hier, ja gut, die Szene gerade ist angefangen. Wie soll ich da ein neues machen? Ich jetzt nicht ganz. Hä? Wo denn? This one is out of Max. focus, but Max, wo, wie, was? that's mine. Wie denn? Ich hab doch nur das. Hä? Chloe? Ja, auch nicht auf dem Foto. Das ist doch... Hä? Sehr merkwürdig. Wie soll ich das denn machen? Ich kann gar kein Foto anwählen. Ich kann mir so angucken, ja, aber nicht größer machen.
Vorherige, nächste, zurück, verlassen. Max. Verstehe ich nicht. I have all those photos in my diary. This could be a way out. Around back in my day. Das sind die Fotos. So, ich kann ja aber keins auswählen. Jetzt haben wir nicht, mir fehlt das Foto, was ich hätte schießen müssen. Das kann ja fast nicht. Ja, Kacke. Das wäre ziemlich kacke, weil die Fotos ja eigentlich nur optional sind. Hoffe ich. Episode 4, aber da kann ich auch nicht zurück. Hä? Das ne, aber. Wie komme ich denn auf die Fotos? Hallo? Warte mal. Mal nicht. Gesperrt? Vielleicht, aber ich noch. Krass. Rachel, vielleicht hier? Das wäre nicht schlecht. Irgendwie retten, aber können wir auch nicht. Dann liegt er da, dann ist er da schon tot. Aber wo? Wie soll ich das denn? Hä? Hier ist gerade nicht wirklich. Hä? Ich mal einen Anhaltspunkt kriegen könnte, ne? Was? Ne. Hab ich ja auch nicht. Ich hab nur, ich soll das tagen. Was jetzt? There's only one way around this. Okay. Wait! Please, Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Ah, so. You still have my diary. Don't worry. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. Perfekt. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Okay, stand ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber das muss ich erst mal wissen. Naja, dann würde ich sagen, da wir jetzt eine knappe halbe Stunde, das ist echt krass. Ja, ob ich hier wirklich rauskomme, wie weit ich zurückspule, das alles, ob ich Chloe noch retten kann, Rachel, ob ich Nathan noch retten kann, ob ich den kleinen Jefferson hier noch einen richtig reinwürgen kann. Schauen wir mal, ja. Das seht ihr alles in der nächsten Folge oder nächsten Folgen. Das war auf jeden Fall die erste Folge der letzten Episode. Ich danke fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.